إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. All praise due to Allah and His praise and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the prophets and messengers and their followers. I bear witness that Allah is the only one worthy of worship, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam His last and final messenger. كلمة تكررت في القرآن في 32 موضعا في 19 سورة، ألا وهي كلمة الذرية. ولا يدل ذلك إلا على أهمية هذا الموضوع وأهمية الأبناء والأولاد والعائلة، وإلا لما تكرر ذكرهم والأمر بالمحافظة عليهم في القرآن كثيرا. الله عز وجل قال في مواضع كثيرة من القرآن آمرا عباده بالمحافظة على أولادهم وذرياتهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومدح عباد الرحمن حينما قال في وصفهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. About 32 times Allah in the Quran mentioned offsprings. The word dhurriya, which means children, offsprings. And that's to signify the importance of this subject. But often when we talk about this subject, we always focus on how we protect them, how we take care of them, how we should provide for them, teach them. That's the obvious things, and I understand that because the Quran orders us to do all of this, and it's a natural thing. As the Prophet ﷺ said, "Oh, each and every one of you is a shepherd, and you will be responsible for his or her flocks." So the father is a shepherd, the mother, and so forth. And in Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, in a hadith reported by Abdul Razzaq as acceptable narration, hadithun hasan, that in Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, "Allimu awladakum wa ahlikum al-khayra wa addibuhum." Teach your children goodness and good manners, good etiquettes and good manners. So that's obvious, but I'm not here to speak to you today about this obvious concept, which is, I think it's important, but my talk to you today is about another perspective when it comes to children. Since it's such important topic, often mentioned in the Quran in more than 19 chapters, there is another perspective I want you to look at, which is, what can we learn from our children? And instead of us just always playing the role of teaching them, what can we learn from them by observing them? Observing their fitrah, observing their natural state, the skills that Allah have provided them with the moment they came out of their mother's womb. أدعوكم اليوم للتأمل في بعض المهارات التي غرسها الله في فطر أولادنا وبناتنا.
وأطفالنا، فننظر إليهم نظرة المتعلم المستفد منهم، لا نظرة المعلم المربي لهم كما هو الحال دائما. هناك أمور كثيرة أختصر منها ما يسع المقام لذكره. من أعظم المهارات التي وجدتها في الأولاد أنهم أبدا لا يتوقفون عن المحاولة في تحصيل ما يريدون. عجيب، رغم كثرة البكاء وكبر العوائق التي أمامهم، إلا أن أهدافهم لا بد أن تتحقق، ويبذلون كل شيء وكل سبيل وكل محاولة لتحقيق الهدف الذي يريدون. يتجاهلون حجم الصعوبات التي تعترضهم حتى يصلون ولو بعد تكرار المحاولة مرارا وتكرارا إلى أن يصل أحدهم إلى هدفه. It's very interesting how persistent our children are. Persevering is something very noticeable in children, that they are goal-oriented. Whenever they have a goal, they will do every possible thing to achieve their goals, no matter how big the obstacle is. I wish us as an adult, we learn from this and to know the importance first of having goals in life, two, that we don't give up our goals in life very easily. So many of us have given up their dreams in life just because of 1 or 2 or 3 challenges, have switched their directions in life just because they couldn't get it in the first time. I hope that us as an adult, as individuals, families, and even organizations and society, that we have clear goals in life. We know what we want to achieve. We want what we want to be, what the change that we want to see, and how we're going to do that. Having a plan. Unfortunately, it is something not common at all, even though it's obvious, that we don't have goals and clear goals in life. Many Muslim organizations I visited, and when I ask the Imam of the Masjid, or the organization who run the center, or leaders in the community, what is your goal for your community? What do you want your community to be in 5 years from now? What's the goal that you play in the society? What you want? Most of the time, they just want to pass by. Most of the time, they just want to live the day that they're living. Most of the time, they just want to survive. And they don't have any really goal that they thrive for or they are interested to achieve. كثير من الناس ليست لهم أهداف في حياتهم، لا على مستواهم الشخصي ولا على مستوى العائلة ولا حتى على مستوى التدين. أحدهم جاءني فقال أنه يريد أن يقوي علاقته بالقرآن، وأنه قد قرر أن تتغير حاله مع القرآن. فقلت له: ما هو هدفك في هذه العلاقة الجديدة مع كتاب الله؟ قال لي: يعني إيش تقصد يا شيخ؟ قلت: يعني ما هي الأهداف التي وضعتها لنفسك والخطة التي وضعتها لنفسك لتصل إلى ما تريد تحقيقه من تطوير علاقتك بكتاب الله؟ إيش هدفك؟ تحفظ القرآن؟ إيش هدفك؟ تحسن قراءة القرآن؟ تفهم كتاب الله؟ تقرأ تفسير القرآن؟ هل هذا سيكون عبر سنة، سنتين، شهر؟ ماذا ستفعل؟ هل ستخصص ربع ساعة كل يوم قبل منامك مثلا لقراءة القرآن؟ أو تذهب مبكر؟ ما هي الطريقة التي ستتوصل بها؟ لا شيء. أنا أريد أن أكون متدين. طيب ماذا يعني هذا؟ ما هي الخطة التي وضعتها؟ ما هي الأهداف التي وضعتها لنفسك؟ أنا أريد أن أتغير ماديا وأصبح أغنى مما أنا عليه. ما هو الهدف الحقيقي الذي تريده؟ ماذا يعني هذا؟ بلغة الأرقام. وهكذا قس في كل جانب من جوانب الحياة، حتى الدعاة، حتى المصلحين، حتى المؤسسات، بل حتى في بعض الدول لا يحسنون ولا يعرفون ماذا يريدون. It's so interesting that one time I was visiting one of the Muslim organizations and I saw this beautiful building and I said, what is this building going to be? Then they said, we don't know yet. We haven't figured that out yet. I said, you already have the building. You build something. It's not something that you purchased. You built it. You designed it. And you don't have even clear goal of what you want. I want to say, unfortunately, so many of us
today, in the midst of this turmoil world, in the midst of this time of confusion and pressure, we're not anymore driven by our dreams and goals as individuals. We are driven by our problems and challenges. And there is a big, huge difference between the two. Between every day you wake up in the morning and every month you look at the upcoming month or upcoming year and you are driven by your dreams and goals that you want to achieve in life. Versus what is controlling your mind is the problems and the challenges that you have in your life. I'm sure you guys in this part of the world are very familiar with the work of Martin Luther King. And he had a very famous speech. And he said in that speech, I have a dream. Have you heard of that? When he said, I have a dream. I always ask myself, if that speech was, I have a problem, what will be the outcome? How will be the difference? It's exactly how we are. Many times when I visit so many communities, as I'm visiting your community today, all what I hear, even in the airport, before I left the airport of Copenhagen, I was hearing about all these problems and challenges that people face. It's so rare when you visit people and they talk to you about their dreams, and they talk to you about their goals, and they talk to you about what they want to achieve, and what the opportunities that's out there. لعل بعضكم يقول أنت لا تعرف حجم المشاكل التي أواجهها لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع. وأنا أخبرك يقينا أني أعلم أن كل بلد وكل جالية وكل شخص له من المشاكل والتحديات ما الله به عليم. لست شيئا فريدا في الكون ولا متميزا في الكون. ولذلك قيل أن أحدهم مرة كتب أو قام بعمل تمرين أو نشاط مع مجموعة من الناس المكتئبين ممن يعانون من بعض المشاكل، فقال كل واحد منكم يكتب مشكلته في ورقة، وضعها في صندوق وخلط الأوراق، ثم قال كل واحد يسحب ورقة، فأخذ هذا مشكلة ذاك وذاك أخذ مشكلة هذا، ولما بدأوا يقرؤون قال لا أعطني مشكلتي لو سمحت، يعني أنا مشكلتي أهون بكثير من مشكلة غيري. فأدرك الناس أن الناس كلهم عندهم مشاكل. أنا أعرف أن المشاكل كثيرة، لكن إياك أن تجعل هذه المشاكل والتحديات والصعوبات هي التي تقودك وهي التي تحدد يومك وتحدد شهرك ومستقبلك وخططك. يجب أن تكون تخطيطنا للمستقبل وتعاملنا مع الواقع منطلق من أحلامنا وأهدافنا التي نريد تحقيقها، وليس منطلقا فقط من المشاكل التي تحيط بنا. إياك أن تجعل هذه المشاكل في عزلة، بمعنى أنك تتعامى عنها. أنا لا أطالب بذلك، فأنا إنسان واقعي، لكنني أقول لا تسمح لها أن تعيش في قلبك. اجعلها في شيء، في جزء من عقلك ووجدانك تعرفها وتدركها وتتعامل معها، لكن إياك أن تسمح لها أن تسيطر على قلبك. واعلم أنه كما أن هناك كثيرا من المشاكل فهناك أيضا كثير من الحلول لهذه المشاكل. فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء إلا الموت. One of the things about children, they have very pure heart, willing to forgive so quickly, willing to let it go. You upset them, you make it up with them, and they will forgive you, and they will move on, and they will not bring the old stuff. They don't hold grudges. I wish us as an adult will learn from them. We'll learn how to forgive. We'll learn how to let it go. Some people, you're so good to them all your life, and maybe you did something wrong to them once in your life, and that's about it. He will cancel you, he will curse you, he will never talk to you, and every time he sees you or she sees you, he will or she will always remember what you did. Always remember the faults. Always remember the mistakes.
not willing to forgive and not willing to let go. من أعجب مهارات وطبيعة الأطفال هو قدرتهم على المسامحة، والمسامحة خلق من أخلاق الرحمن، وهو خلق من أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق لا يتصف به إلا الكرماء، لا يتصف به إلا الأقوياء. الرجل الضعيف لا يستطيع أن يسامح، إنما يتمسك بشهوة الانتقام. لا يتسامح إلا الرجل القوي وإلا الشخص القوي. أما الإنسان الضعيف فهو لا يقدر على المسامحة، ولا يقدر على الغفران، ولا يقدر على تجاوز الحق الشخصي. I was saying that only strong people can forgive. Weak people cannot forgive. لأنك حينما تغفر تطهر قلبك. دخل على الإمام أحمد الحارس الذي كان، أو الجلاد الذي كان يضرب ظهره، كان هذا يقول لو ضربت ظهر فيل لقسمته. دخل على الإمام أحمد والإمام أحمد في موته، في فراش موته، متلثم حتى لا يراه أبناؤه. فلما اقترب من الإمام أحمد كشف لثامه، قال: عرفتني؟ قال: نعم. قال: يا إمام لا تمت وأنت لم تغفر لي. قال: يا هذا قد غفرت لك في تلك الليلة التي ضربتني فيها. ما نام تلك الليلة وفي قلبه شيء على هذا الجلاد. كيف والذي ينام كل ليلة وفي قلبه على أقاربه وزملائه والناس من حوله، غل وضيق وغضب وشهوة انتقام إلى آخره. كيف يكون هذا القلب الممتلئ بهذه السموم؟ كيف تكون حاله؟ إذا تفضل إخواننا باقتراب حتى يتسع المسجد لمن هم خارج المبنى. If you don't mind, please come forward so you make space for those who are outside. One thing about children, and this is one of my favorite quality of children, basically smiling and laughing. Children, an average child will laugh about 200 times a day, while an average adult will smile and laugh between 7 to 14 times a day. Laugh 7 to 14 times a day. I can guarantee you this percentage among Muslim community is way less. I don't know about Danish in general, but I don't know about the country here and the culture here, but I can tell you that in Muslim community in general, this percentage unfortunately goes way low comparing to the average person in the public. And whatever reasons, that is not unacceptable. Because smiling is part of our deen, part of our sunnah. And I can testify for that as a speaker who traveled the world, and I enter so many masajid, so many places, and it's very rare when you meet some people that you don't know, they will smile at you in the masjid. They're always checking you out, looking at you like, what's this guy here for? العجيب أن الابتسامة جزء من ديننا، والضحك جزء من ديننا ومن هدي نبينا. قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها عمرة، قال: لقد كان رسول الله قالت: كيف هو في بيته؟ لأن في بعض الناس ما شاء الله ابتسامة من أحلى ما يكون برا البيت، لكن إذا رجع البيت لا توجد ابتسامة، انتهى الرصيد. فقالت: كيف هو في بيته؟ قال: كان أكثر الناس تبسما وضحكا ومزاحا وكان في خدمة أهله. هكذا وصفته رضي الله عنها. ما رأيت رسول الله قط إلا متبسما، حتى ألف العلماء كتبا في مزاحه وتبسمه صلى الله عليه وسلم من كثرة مرويات الأحاديث في هذا الباب. أما نحن اليوم فالابتسامة غريبة والضحكة نادرة، بل في عادات سوء لا أدري من أي عادات هذه جعلت الابتسامة والضحك المتزن خللا في الخلق. ولذلك لما قيل للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل التبسم والتضحك خلاف المروءة؟ قال: يا بني هو سنة، هو سنة.
Some people's smiles are so rusty, need to be polished. You know, smiling doesn't only make people around you feel good, it makes you feel good. All studies, new studies in psychology says, they'll suggest that our physiology impact our psychology. If smile, look up, straight back, you make your back straight, and always put yourself in a happy mood, you will be happy. Have this serious look in your face and get an angry look in your face, you're gonna feel bad. You're gonna feel angry. That's how simple as that. You know, if you read a little bit, I come from Houston, Texas. In our city, in the United States, where Houston is, we have the first hospital in the world who start treating people with laughter. Believe it or not. We're basically a whole section treating people who have a long-term illness by nothing but bringing clowns and making them happy and bringing comedians and make people happy. And there is a study, you can read it, there's no time in the khutbah to speak about it. But it will be interesting, something to look at. Doctors talk about, the researchers talk about something in our body, it's called natural killer cells. Become more active and larger numbers whenever you smile often. A common thing between people who live long life, that basically they have what? They have basically a good sense of humor. Also, من مهارات الأطفال أنهم عندهم قدرة أو عندهم ثقة عالية بالناس. حتى أن الطفل يمكن أن يخدع بسهولة. لكني نظرت في أحوال الناس وجدت أن الإنسان الذي يثق في الناس أكثر سعادة من الشكاك في الناس. هؤلاء الذين يشكون في كل أحد وفي نية كل متكلم وفي نية كل زائر وفي نية كل عمل وفي نية كل قرار، حتى أنهم يشكون في كل شيء، هؤلاء يعيشون تعساء. هؤلاء لا يصلحون لقيادة أنفسهم ولا عائلاتهم ولا أممهم ولا جالياتهم، لأن هؤلاء لا يتحركون إلا إلى الخلف. أما الذي عنده في طبيعته الثقة بالناس ناجح في حياته، ناجح في تعامله مع أسرته وأولاده، ناجح في تعامله مع واقعه ومجتمعه. Trusting is a very interesting quality in children. And I wish us as an adult we learned that as well. That I found out that the people who trust others much happier, better leaders. But those who never trust anyone, never trust their kids, never trust their family, never trust their government, never trust their leaders, never trust any person, and always doubt everybody and everything. You tell them, hey, give the youth opportunity to be true leaders. I'm not sure if I can trust them. Hey, give the sister opportunity to lead. Give women opportunity to do this. I'm not sure if I can trust them. Hey, why don't you basically work with this? I can't trust them. Hey, what about people from other culture to adopt? I don't trust them. There is a new law, maybe it's in your best interest. I can't trust it. And everything is like that. And conspiracy theory comes with that, and all this kind of lifestyle, that it became, at the end of the day, a disaster. You put yourself and you lock yourself in a cell, in a dark hole. One of the things about children, adjusting. They can adjust very quickly. I moved from one house to another, my kids adjust to the new place quickly. القدرة على التكيف من أعجب مهارات الأطفال. أتمنى أننا نحن ككبار نتعلم كيف نستطيع أن نتكيف مع الواقع الجديد الذي نعيشه. هناك أناس فقدوا أعمالهم لأن ليس عندهم قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الجديدة. فلا يستطيع أن يتكيف مع دراسة وأن يقوم بعمل تعلم مهارة جديدة في الحياة قد توجد له عمل أفضل. في ناس ما عندهم قدرة على التكيف أنه يعيش في الدنمارك.
ما زال يظن نفسه يعيش في العراق أو الصومال أو أي دولة من تلك الدول. فيه بعض الناس ما يتكيف مع أن أولاده الآن ليسوا أطفالا صغارا بل كبارا ورجالا ونساء. في ناس ما زالوا يعيشون بعقلية التسعينات والثمانينات والسبعينات وهلم جر. لا يستطيع أن يدرك أنه يعيش في زمن يختلف ويعرف ما هي القضايا، كيف يوازن هذا التغير. عدم القدرة على التكيف إشارة إلى الموت، الموت البطيء أو السريع، وأنه لا مستقبل لهذا الذي لا يستطيع أن يتكيف مع الحياة الجديدة. Adjusting, as I said, is one of the amazing abilities for kids. I wish as an adult we learn how to do that. We still have people trapped in the 90s and 70s and 60s and you know, we are in 2017. We're in 21st century. British people can adjust and realize the fact that, you know what, I live in Europe, I live in Denmark. I'm not living anymore in one of these countries that me or my parents came from. I can adjust that my kids, my daughter, she's a married woman. My son is a married man. He's not anymore a kid. I can adjust that my kids now is a college student. I can't treat him the same way I treat him when he was in middle school. I can adjust that my kids now is basically a man or a woman, and I need to treat them in a way different than that used to be. I can adjust to that. I have a person in my community. He said, Sheikh, I lost my job. I said, what you used to do? He's a chemist. I said, what you used to do? He said, Sheikh, I used to work in the same company for the last 19 years or so. I said, okay, what do you do? He said, one formula. I mastered that. And they move on. They don't need this formula anymore, obviously. You should have figured that out a long time ago. That you need to learn something new to be able to adjust to the new change that's happening to the world. I ask Allah subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يهدينا ويصلحنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الأطفال يحاولون اكتشاف الحياة من حولهم ولا يملون من اكتشاف الجديد في حياتهم. وأظن نحن بحاجة أن نتعلم هذه المهارة. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا إمام، هل يحسن بي أن أطلب العلم وأنا ابن 70؟ يعني ابن 70 سنة. قال إن كان يحسن بك أن تعيش. وقال الإمام أحمد مرة لما رأوه ممسك بالمحبرة وقد كبر في السن وأصبح عالما، قل يا إمام ما زلت تمسك تكتب عن العلماء وتتعلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. كلمة أثرت فصارت مثلا. مع المحبرة إلى المقبرة. لا يمل الإنسان من تعلم أشياء جديدة في حياته وأن يكتشف مهارات جديدة في حياته. أعرف امرأة أتمت حفظ القرآن وهي في أوسط 60 من عمرها. وجدت أنها عندها قدرة عجيبة على الحفظ، رغم أن الإنسان إذا كبر سنهم يصعب عليهم الحفظ. هذه حفظت القرآن في 60 وأصبحت تدرس وتعطي إجازات، ولها حلقة كبيرة جدا تعلم فيها النساء. بدأتها وهي في أوسط 60 من عمرها. أسأل الله أن يبارك لها في عمرها وعملها. Kids never stop learning, discovering the world around them. Oh, this is a hot surface. I learn now that this is something I shouldn't touch. And they basically discover things as they grow. And they never stop learning. Adults, we stop that quite a bit. The ability to learn, the ability to discover yourself, the skills that you have. A lot of people find out that they can do so many things. They never knew that they can do it before. Don't ever give up on yourself. You know, go learn, read a book, learn something new, learn skills, new skills. I started a class in my community, for example, in helping people to know more about, computers and, 101 kind of. I was very pleased to see that the number of people register among people who are in their 60s and their 50s were a quite large number.
of people want to learn more to basically develop their skill. You know, another course about simple things that you can do, simple skills that you can learn. We have a Toastmaster program, if you're familiar with what that means, which is basically something enable you to have a good public speaking skills. You know, most of the people registered in our program were people who are in their 50s. They're learning new skills. And so forth. You can learn so many things. Courses you can take in university, online, even free. Many universities offer free courses today. The point is, don't stop learning. Don't stop discovering yourself and the world around you. My boy thinks that he's the fastest boy in the world. His girl thinks she's the most beautiful girl in the world. Kids have sense of confidence. I wish us as an adults, we have that confidence in ourselves. We walk while our head is up. I'm not ashamed of my religion. I'm not ashamed of my last name. I'm not ashamed of my skin color. Not ashamed of who I am or which culture I came from. The only thing can shame me is my actions, not the action of other people. I never felt shame when 9/11 took place in America. I stood up beside everybody there against that aggression. I never get ashamed when a lieutenant, a crazy, ignorant person do something bad. I wasn't ashamed when Trump was elected. I didn't elect him, and I standing on same voice, my voice, against his policies. I'm not ashamed of who I am. I'm proud of who I am. I'm ashamed only of my mistakes and sins and ignorance. The thing that I do. You should have that sense of confidence in yourself. Confidence in the sunnah that you carry and you practice. Confidence in the ilm that you have. But to put your head down, to bend your back, no, that's not what's going to solve the problem. Nobody can ever ride your back until you bend your back. As long as you have that sense of confidence and pride, no, everybody will respect you. Kids, also, and I'll end with this, very active. Very active. Always running, mashallah. Adults became so lazy. Tend to be very, very lazy. And that's even sad. Maybe you guys better than us in America. We're a little bit over there, depend heavily on cars. Maybe you guys have public transportation and walking and biking and stuff like that. But in many times, you see people became highly motivated to do nothing. Became so lazy. And that's not a good thing for your health. النبي كان يستعيذ بالله من الكسل. الأولاد فيهم نشاط وحركة. الكبار أصبحوا كسالى. والنبي استعاذ من الكسل. أعوذ بك من العجز والكسل. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي قط افعل كذا. 10 years I was the process I'm serving. He never asked me to do something for himself. بايعت رسول الله على أن لا أسأل الناس شيئا. I gave a promise to the Prophet I would never ask someone to do something for me. I'll do it myself. Be active. Because we notice so many diseases and happening and health-wise, it became an issue for so many community members. And one of the reasons that they don't go to the gym on a regular basis, they don't make a walk on a regular basis, they don't do a physical activity. It's like this guy who told the doctor, when the doctor told him, hey, your diabetes is high, your sugar level is high in your blood. He said, oh, doctors, don't worry. You know, diabetes runs in the family. He said, son, when I'm worried, there's nobody in the family runs. That's why you're diabetic. It's not about runs in the family. So what you need to do, you need to learn from that to be a little bit more active in your life. There are so many things we can learn from our children. So I hope this khutbah inspire us to kind of learn from them. Learn and observe the world around us. There are so many things we can learn from. My brothers and sisters, please treasure these talents, these qualities in your children. Make them grow strong. We want to leave a generation better than ours.
We want to bring a better generation than our generation. Make sure that we invest in these qualities. What most important thing, that your son and your daughter, when they grow up, they are people who have skills, have values in life, principles in life. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help and to protect all of our families and our children. I أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن تربية أولادنا، وأن يعيننا ويصلحنا وإياهم لكل خير، وأن يقينا وإياهم شر الفتن ومضلاتها ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أرادنا وإراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصب الخير على هذا المسجد وأهله صبا صبا، وألا تجعل عيشهم كدا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا والمسلمين وأهل هذا البلد لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل مكان. اللهم ارح معك بالمستضعفين المهجرين المسجونين ظلما في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وقوموا للصلاة يرحمكم الله.